Benicela siphakame bethunana. Program uyenza mfutshane kangangoko. But before we get to anything, let me first invite Reverend Dagisa azosivulela ngomthandazo. Nkosi uBhovlengwe noba uyinkosi, take a seat, Mthembu. Akusekho nevesi namanxasana. Ndikuthembe kangaka nxasi. Zangayithethi ke lanto ku SG uba uyenzi. Lanto yakho. Okay. Inkosi mayibenani. Mandibulise ku SG. Bulise ku Premier. Ndibulise bethuna kumlisela nomthinjana inkokheli. Abantu bonke bakaThixo. Ndibulisa ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Mandiqale ngokuba ndibonga ithuba endilifumeneyo, kodwa kwelithuba ndilifumeneyo ingani ngasebenzisa umqolo omnye pha kuMikha 6 athumika ukuxelelwa emntondweni omawukwenze. Ndiphinde ndidibanise noMosisi. uMosisi xa inikwa ithuba lokuba akhokhele amaSirayeli awase kwilizwe lesithembiso neledinga, kodwa apha endleleni amaSirayeli
kuba uThixo wayiwathanda wawakhetha wathi ningabamncakasana kodwa apha endleleni balibala zezinye izithixo obhali zabaluma inyoka kwanyanzeleka kuba uMoses makabhalela ndumiso ingu-90 engxengxeza kuThixo esithi aba bantu sebefuna undiquluba ngamatye kodwa wena uthe mandihambe nawo wathi uyobanika yonke into apha endleleni kodwa ngoku ngenxa yento ba abenzanga kakuhle balunywa zinyoka kodwa ungekhe Thixo uyenze lonto size kulomsebenzi ukuba uzokwenziwa lo msebenzi wokukhangela indlela yokuba kuthi xa kusiyiwa kwi-elections simameleke elilizwi likaMikha elithi ukuxelelwe emtundwini oma ukwenze ndirhalela ke uniyeka ngalo note yokuthi ukuxelelwe emtundwini into oma uyenze masithandaze ziyakubonga Thixo somandla ingcwele abapostile bayakubonga ngezenzo zakho utshilo elizwini lakho wathi ungumthombo wabo bonke ubomi izulu nomhlaba sezakho kodwa usinike ubukhosi phezu kwezinto zonke uze ke Thixo wamkela iziqhamo semisebenzi yabantu bakaThixo bezenzela usuku lakho kuba uphinda utshona kwindumiso zikaDavide ukuba wena uyasivula isandla sakho kucholachole nentaka ingake lingadunyiswa igama lakho ngamaxesha onke sisikelele ke Thixo ingcwele xa siqala lo msebenzi uze uhlale ke Yehova mikhosi encakamini yamalwimi abantu ze sifikelele kuyazina sekuyenzeni inyaniso ize ivangeli yakho ihanjiswe ifezekiswe kuzo zonke inhlanga ukuze kugqibeleni sonke sibalelwe njengabantu bakho sizuze ubomi obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu amen. Nkosi kakhulu mfundisi sikuquke sinjalo siyaxolisa kakhulu mandithatha ithuba loba ndithi greetings to the SG uJola qha ke ndikwidilema namhlanje eJola kuba ndawo ndizawuthi Jola kumphi ndiyeke kumphi uJola kukhona naloJola walapha eprovinsini onganayo enye into ngaphandle kobe nguJola uzawukwehla ke namhlanje ayekuba nguJola abe ngungcuka ithobi sithi uJola nguwe sikhahlele nakuwe Dia usihlalo wephondo andiyazi noba usenguDia the delicious nake noba yaphela loo nto kaDia the delicious sikhahlele nakunobhala wephondo uJola Comrade Ncukathobi sikhahlele kuchairperson weregion Comrade Ngqondwana ndikakulibala ifaka bonke beze kuwe ngumhlaba wakho lo iregion yakho le ndikakulibala ndikhahlele nakunobhala wengingqi uComrade Vini siyabulisa kuwe Mkwena sikhahlele kwi-sub-region yase KSD kuthiwa ke namhlanje khokhele ngicomrade Ndimakele noComrade Mlanjeni njengonobhala ndikhahlele kwinkokheli zamakomanisi ezephondo kunye nezeregion ezikhoyo ndikhahlele kwi-Women's League kwiphondo no national sokhanyile leyo ndamlibala njani ne-NEC member uComrade Sokhanyile NEC member Women's League khahlele naku-Women's League yephondo kunye neyeregion elapha phakathi kwethu khahlele ku-Youth League ngiqiniseka ndiyibonile yephondo kodwa ke ikhona eyeregion ngokukhokhela ngosihlalo wayo uComrade Mbede sikhahlele nakwezinye ingingqi i-regions ezisijoyinileyo ndibonile ikhona iBuffalo City khahlele nakubahlali iSanko nto nayo kandifuna ungena kulaa nto ndizawuthi nje kuSanko ndiphele kuloo ndawo ndingangeni kwenye into hleze indixake ndithi nje siyakhahlela kuSanko wephondo noweregion sikhahlele kwi-mayors ezikhoyo simbonile executive mayor
wase KSD ukhona lapha phakathi kwethu kunye nabantu ahamba nabo executive yakhe kunye nezinye ke omasipala abakhoyo abathe bazosijoyina ndikhahlele kubantu bonke ibusiness ezikhoyo ndigqibele ngokukhahlela ke kuba kandifuni ulima ematyeni ngakumbi bantu ngumntwana omtshana wakomkhulu ndiyinkosazana nam ke kwabathemjini ndikhahlele kwinkosi ezikhoyo ezilapha phakathi kwethu namhlanje ndimbonile unkosi uBhovlengwe andimbonanga uMabalengwe inkosi Mabalengwe andimbonanga ndibone unkosi uBhovlengwe kuphela sikhahlele konobusiness abakhoyo namhlanje nabasuka kwi-province nabasuka kwi-region ngokuba babe lapha bazosixhasa ndikhahlele na ko-MM abakhoyo ndimbonile owase-OR Tambo ndimbonile owase KSD andikababoni kabanye ndikhahlele kwii-comrades zonke ezikhoyo i-leadership ezisuka kuzo zonke izi-structures endingazikhankanyanga ndizenzela uba ndiyishotnishe ke le program wonke umuntu ozawuthetha uzawurayida kule protocol yam ndiyenzileyo so ndenzela uba wonke umuntu angabisabulisa kakhulu ngaphandle uyakhalaza Diya ubulise wonke umuntu ozawuthetha apha arayide kule protocol ngaphandle kuka-SG noDiya abanye abantu bathi protocol observed ukwenzela uba silantike ixesha sisave ixesha siza ku-invayitha ke i-sub-region yase-KSD ukuba izosamkela kuthiwa ke ikhokhelwe nguComrade Ndimangele namhlanje Comrade Ndimangele over to you
It is the attitude that has been adopted by this sub-region in fighting against the triple challenges that are faced by the people of KSD and the people of South Africa. One of the things that we pride ourselves of as a sub-region of the organization, which translated in governance as well. We believe that a united and stable council is able to drive the executive and administration into proper servicing of our people. The council has managed to increase the grading of this municipality to grade 5. Xa sithetha ngolu hlobo soloko sifuna uncamathela singayeki kulaa nto yoba wonke umntu apha xa iphuma namhlanje kube kugcwele into yoba apha emilonyeni yethu nasezingqondweni into yoba sinomcimbi esiwuphethe apha SG ofuna uba yimetro. Sifuna ke xa uhamba apha nawe upreacher lo gospel ba kuthiwe apho ndisuka khona abantu bafuna uba yimetro. Bake besinethuba besizayichaza kakuhle le nto uba kuthini sifuna uba yimetro ngemisebenzi sithe sayenza as KSD. Cater Premier King Sabata Dalinyo prides itself of being the economic hub of OR Tambo region. It contributes more than 65% of the OR Tambo district municipality GDP and 7.12 of GDP of the Eastern Cape. The sub-region enjoys healthy relations with its stakeholders. If you remember, Mthatha was once known as a hotspot of taxi violence, but through engagement with the taxi association, security cluster and various stakeholders, we have managed to silence the guns through the we have managed to silence the guns, though there are still some few matters that still needs to be addressed. We appreciate also the work done by la foundation katata ugcina abantu. Siyawuncoma kakhulu umsebenzi wayo, traditional leaders and provincial government in assisting in the fight against crime and that is happening like in areas like Mkhakezweni Piki. Keda SG Mthatha has been marked as #1 crime hotspot. We would like to give you umpako and please remind Minister Gala that he committed to come back with some heads of the units to assist the police in Mthatha with the strategy on how to wage a successful fight against crime. Naku komnye umphako ugqibela. As Comrade SG, if Department of Water and Sanitation can come to KSD and open the taps in our villages so that our people can get clean running tap water. The Minister of Electricity sought out the issue of load shedding. The Minister Fikile honors his commitment. I can guarantee you,
70% of 60 voter turnouts contribution towards national and provincial general elections. Comrades and friends, I think it's time that BRICS start a conversation of having its own currency, international bank, and its grading agencies. This thing of buying a dollar first before trading international is a serious problem and is a problem on our neck in fighting against poverty, unemployment, and inequality. Lastly, comrades, nankomnye umphako, Comrade SGO, gqibela nyani ke ngoku. Honorable comrades, guests and comrades and friends, we can not sit down without talking to the Hamas versus Israel war. What is happening in Gaza is purely genocide and it is criminal. And the guilty part is Israel. We therefore call upon the ANC to convince its deployees, Comrade President and Comrade Naledi Pandor, to suspend all diplomatic relations with criminals, that is Israel. We also call for enough exposure from the media on the war crimes that are being committed by Israel against Palestine. Honorable guests and friends, namkelekile apha KSD. Sicela ke into yoba izandla ningazibeki ngaphambili nizifake ezipokothweni. Khona ukuze xa ziphume nento. Kuzo zonke ezitafile ukhona ipen namaphepha. Okuba umuntu xa iphakama abhale ubushiya malini. Kuzo zonke ezitafile isizathu soba sidibana apha namhlanje into yoba fundraiser sifune imali sizoyicela mhlawumbe mangathi siyayifuna ngathi siyayidemand but siyayicela uba kule tafile yokuqala ungashiya 50,000 nakule zonke singayibulela kakhulu lonto amandla Nkosi kakhulu sabulela Comrade Mangele. Siufumene umyalezo obalulekileyo yoba nifuna uba imetro kuthiwa nicela nemali ke kuthiwa ke belike latshiwo nelizwi ke kwathiwa isandla uyasivula kuze cole neentaka zivuleni ke izandla ukuze abantu base KSD ANC KSD xolachole xa siza kwenza ngolhlobo kuthiwa ke tata umfundisi kukhona abantwana bebesitoti kakhulu babelungu bebabini kwabonala babazali babo babancamile bathi hayi mabakhe basiwe kumfundisi athethe naba bantwana kuthiwa ke wayesaziwa ke lo mfundisi ngoba strong. Wafika lo mfundisi wabuza, where is God? Ajonga nabantwana. Wanyusa ilizwi, where is God? Bajonga nabantwana. Hayi la linyuka ilizwi. Kuthiwa babaleka abantwana baphuma bazivalela ekamereni. Wafika omnye kulo ulapha ekamereni. Wathi God is missing and they think it's us. So it is important that bantwana nibafundise amaxesha onke. Ndicela ukucela ke ngoku ono business bazosinika i-message of support andilinikwanga ke igama kodwa ndiqonda uba bayasazi isikhokhelo siyayazi uba ngubani bofana bathethe. Cela nje i-business fraternity izosinika i-message of support nantso ke isiza izosinika i-message of support. Ibe ilunga ke i-jazz bekuthiwe ndine-jazz apha ibilunga i-jazz yam i-band. This is a gala dinner
Funeka sike sibethe ngejezi over to you. Mandibulise ku SG, ndibulise ku chairperson uDia, ndibulise uNobhala uJola, ndibulise uchairperson we sub-region, ndibulise chairperson we sub-region uSengqo, ndibulise uNobhala uchairperson we region, sorry ndibulise uNobhala we region, nokwana ndibulise uVini uNobhala we region, ndibulise Mlanjeni, ndibulise upunu uMantusini, andikuboni Mantusini kodwa ke mandikubulise usihlalo we region we youth league, ndithi all protocol observed. Singosomashishini no asizuchitha ixesha, okwethu nje ukuthi okokuqala masilibulele lithuba lokuba ithi ANC xa izaya kwi-election iqokelelo somashishini bonke ithi mabayixhase ukuya phambili. Siyayithakazelela kakhulu ke lonto singosomashishini ngakumbi kule region yethu iOR Tambo. Sikwacela nathi ke singosomashishini going forward khona ukuze sikwazi ukusupporta as events zilolu hlobo. We need consideration. Ininzi development eqhubekayo nesezawuqhubeka. Siyabona kubhizi apho Fundrais ubhizi, nomasipala ababhizi bonke omasipala abakhoyo iLMs ezikhoyo apha. I don't think this is the last Gala dinner going to election next year. Kodwa ke sawuthi sikwazi usupporta singosomashishini ba local. Siyibona into ethi we are being considered as osomashishini ba local. Akekho usomashishini ozawusuka outside the province okanye outside the region ozawusupporta izinto eziqhubekayo apha kwe region. Therefore we need consideration singosomashishini. Thank you so much. Thank you very much, good business fraternity. We can assure you this is the first but not the last. Kusafuneka kube khona e-region iGala dinner, so must be ready ezopokotho. Umlanjeni uye waqonda makaqale uqala kwenzela bangasiphazamisi. Kodwa ke isazaba khona neye region, isazaba khona neyephondo iGala dinner. So must be ready as we invite. Kodwa ke kusela namcimbi sasinishiye nawo bosomashishini ubamba niyohlala nibe ngosomashishini abayi-1 sanishiyana lo msebenzi sifuna kube khona iprogress kulonto. Kodwa siyafuna uba sibe ne-engagement sihlale nani ukuba sithini ngalento yale construction mafia ikhoyo efuneke siyithethe siyisolve ingenzeki apha in our regions. Make sure that it does not happen. That we cannot do with our police alone. We also need you as a business fraternity to help us to deal with that. Sicela ke uku-invite inkosi zezwela kwethu unkosi uBovlengwe azosinika i-message of support. Izamthembu beningena ngakusikela kumudadi wenu apha bicacile lonto leyo ba awunangafumani into nyanzelekile. Umambalenge ufuna uzokuxhasa izomapha eqala kwakhe manje sizomsupport. Inkosi ayimiyodwa mfundini izayo izoba liphakathi. Azwelibanzi ndiyabona uba ingathi ayiqine kule kukhahlela diya kuba ikumkani mhlawumbi ke ithwala ezinye izinto. Mandibulele program director. Ubusosenzele kakuhle wabulisa. Ngoku ndawuthi kanti baqalucalula
kube ngathi kukhona endimdelileyo kodwa ke uJola njengosotheko nenkulumbuso egameni labantwana benkosi siyakhahlela ndikhahlele sinayo unobhala apha wekhontralesa yephondo umfoka Dudumayo yabona uba idiployike umfoka Dudumayo uyaneutralize uyungacaci noba ngaba ukhona kuba lokhu uphakathi kwawo ndiyayazi ibhlungu lento uzofuna uphakama kuthi hey iANC ithethile yenza lento yenziwe iANC siyakhahlela okokuqala ukusuka ngo1994 Jola must acknowledge i-contribution zazingekho izindlu zenkosi before 1994 ngexesha le-ANC sinezindlu zenkosi national provincial and local so asinawuze sithi i-ANC ayibenzelanga nto ubukhosi i-idea ye-ANC into bangaba kube khona i-Congress of Traditional Leaders of South Africa zange yenze mposiso kodwa today sibona i-ANC iyeka icontralesa uba ngaba mayihambe right yona ihambe left we need to come together sizame ulungisa ilizwe sizame ulungisa izinto i-reality Mamthembu there are challenges dear and ke uJola bethe ke uzawusenzela apha ephondweni bithi into lanto mpondo imbizo summit eorganized by ANC nenkosi zephondo nendlu yenkosi ukulungisa izinto because challenges ziqale ngoba ni amend section 81 we Structures Act kusalka nikhupha inkosi kwamasipala zaqala inkosi zakroka uba hey kutheni ngathi kunansikwa again enye challenge kuthikla uyabona mase South Africa inye kodwa indlela esihleli ngayo yahlukile yazenza ngoku inkosi zephondo zakokela nohulumente unobangela bangaba si support ANC it's because if ANC ayinolawulelize ngakhona ichaos and ichaos esiyibona kwi-ANC it's affecting the society because we believe ANC is the leader of the society but all hlobo kuqhutywa ngalo i-society iklemekwe kuyo because the leader ye-society iklemekwe kuyo siyafuna ukuthi asingevezeli ukunisupport but kufuneka sinyaniselane xa sisithi konakela apha konakela ayithethi ukuthi siyaqaphelana futhi asifuni ukhwazana amaqongeni ngalonto but amathuba okuthi kurongo apha kurongo dia akukho nto i-ANC ingayenzanga for communities zethu but i-civil servants ziyayibulala urhulumente we-ANC and if lo nyani asikwazi unixelela into bangaba umzekelo pha ekhaya dia kunebhasi yakwa-Land Claim Commission isuke eGoli kune-civil servants ezihlala apha eMthatha zisuke eMonti zizosevisa abantu abayi-400 for land claim kodwa a day benza abantu abayi-11 wasteful expenditure akho ndawo ucela kuyo because aba bantu ba-independent benza umthetho uxakwe yinto encinci yoba ngaba inkomo ezibanjwe eMthatha funeka zisiwe kuqumbu kuba akho skiti eMthatha we have to say those things yeah. And xa sizithetha iba ngathi sisi arrogant okanye xa sizithetha iba ngathi siyalwa nani zezi zinto zi-affect abantu because abantu balapha baphila ngenkomo negusha ii-bylaws zalapha mazithi xa kubanjwa inkomo ibhatalwa malini kungave kuthi cwaka crime iyafuna sisondelelane kulo mcimbi we-crime siyabulela koosomashishini nge-contribution abayenzayo uzama uba kube khona ii-cameras apha edolophini
KSD is the third biggest town. And KSD is used to be capital town of Transkei, which is the region, KSD, but there are no cameras. That is a disgrace. Asithethayo londo, mayingabe ngathi silwa nani, but awukwazi ukubulawa abantu every day kube akho compromise. Siyayibulela intervention yosomashishini. Ujolo umele uyenza le nto la intervention ya because inkokheli yenze isenda ipha kuyi nangoxa ingena wonke umuntu uyanqunga because kubhekwe eParliament ngoku. Ngalo mazwi sithi ANC siyayisupporta, siyacela into bangaba ku campaign. Yabona iKSD ke yona isuka ophathwa iUTM. iANC nenkosi zenza bangaba ibuyele. Asirhalela ubuyela kwaFaro ke. Ngalo mazwi sithi we wish u2024 singangayi kwi-coalition because siyayibona ebhayi coalition, siyayibona egoli uba ngaba injani. Sicela uba ngaba sonke siphume siyo-campaigna. KSD sub-region, keep it up the good work ngoba ngaba nikwazi ubiza inkokheli zize kuthi. Kodwa siyafuna uba ngaba sihlaleni phansi silungisane. Enkosi, amandla. Nkosi kakhulu uMthembu. Siyazithanda inkosi ezibiza amandla. Siyeva kukhona abantu abana benichwechwela apha. Kukhona abantu banichwechwelayo apha ababhizi. Ningabavumi abo bantu mamana befika. Bathi bazonika izithole banakhela izindlu ningavumi. Nibagxothe abo bantu. Khona abantu basiphazamisa apha eOR Tambo. Andifuna ubabiza kodwa basiphazamisa apha ezinkosini neheadman. So nisigade kuze umbutho wethu ukwazi uba uphinde ubuyelwe elawulweni. Siyabulela kakhulu ke kwinkosi ngesupport ezisinikayo ngamaxesha onke. Ujola ke wasifundisa, uComrade Fikile wasifundisa into bana xa ukhokhele ii-elections naxa ufuna uba ii-elections zakho zihambe kakuhle kulo mhlaba wase-KSD ungabhekeli kunenkosi, ufuna ukusondela ezinkosini izinto zakho zihambe kakuhle. So ke siyafuna ke uba nalo mcimbinisi atyholwa ngayo uSalga sihlale phansi siwujonge lo mcimbi ba ke siyabona uyasixabanisa nyani lo wokucutha amanani enkosi ekansileni. Bendicele andiyiboni ke noba ibhendi yami ready na mayisondele ndiyakuphakamisa mntakamlanjeni. Phamisa ngebhendi mntakamlanjeni. Uba uzosinika i-state of elections briefly nje uba xa sele lapha uJola ayazi uba kwenzeka ntoni noComrade Fikile. Ke wasiphoxa gqithi phake ku-PET sisavuya sivuya nasincomani uba sisebenzile over the weekend wathi ayisuka ayikho le nto ndiyenzileyo. Saqonda uba kusalayo siyavuya and asizutyhafa tu sizawuncomana uba sisebenzile over the weekend under difficult circumstances. Ndibiza iband yam ke. This is a gala dinner, so we need that music, jazz. Isithi nje kancinci. Good evening, ladies and gentlemen. Igama nguThemba Ncethani, Dilibele. I'm currently a music teacher at Khanyisa High School. Joining me on stage are my music students. This is Ukuhle Mfabana, grade 11 student. And then on piano, I've got Uinga. He's a grade 10 student. Hope you enjoy. Bye.
umoya. Yeah, niredi ukundiza ndi umoya. Niredi ukundiza ndi umoya. Wow. Wow. What an item. Bengicimba zawupopa ki 100 rand zisize emntwaneni. Enkosi mamthembu manibulise kuwe program director ndibulise unobhala jikelele we African National Congress bonke abanye ndibabulise egameni kanobhala abakhoyo apha namhlanje ukonga ixesha. Dear the delicious mamthembu item nje mfutshane le that we are given to present as LT coordinator wase KSD who is coordinating elections. Mhlambe siqale sibulele lento ba abantu bekwazile uncedisa bekhona apha on business and all people who have contributed to this program nabayenze a success. We really appreciate. Thank you very much. It will make things a little bit easier for us as we are coordinating elections going to 2024 next year. Mamthembu okanye program director, see yenye sub-regions SG that has improved in terms of elections. When you compare the results is got 2016, either 2019 or 2021. We also gained a seat. I think abantu abayirecognize lona bakwenzeka lonto ku elections zika 2021 eKSD. We've improved ngo 1%. That percent gets improving ngayo, we think mhlawumbi ngeyingaphezulu kokya, meaning we need a lot of voter education because there is a VD that we have lost here in 2021 and that VD siyilose kwinto ekuthiwa yi-AIC. AIC sozibona campaign and almost zivotes ze-ANC Asia and yathi again a seat a KSD. So these are other things that we think we will need to improve kuzo learning ones and voter education. Currently structures are in place. KSD, we have the LET that is functional.
Also, we have BET structures where kukhona areas where sifuna ubanteke khona. Simanye si reporter pha ku RT coordinator sesizithathile izigqibo because elections need into bakuthatha izigqibo on the spot and act because you can't win elections ungazithatha izigqibo. We have already did the election strategy sethu as KSD because we have a target ka 70% from because in 2021 besingu 64%. So it's a target at least now we must get 70%. And it's highly possible when you are checking into basiza uqhuba koluphi uhlobo. Sele sinazo voters roll mamthimba. Because what is important when you are going to elections? Elections are about numbers. Kufuneka into ininzi into exoxayo. Umuntu umnikazi amanani. Uba in this VD sinabantu abangaphi. Bangaphi abakhoyo, bangaphi abangekhoyo. Bangaphi abalindeleke bavotele ANC, bangaphi esithi soba mobilize. That's one of the strategies that we will use. We know IEC la voters roll le currently, but IEC uthe uyayithengisa sayithenga sele siyithengile as KSD la voters roll. So we are pushing very hard in making sure that we are getting the target here to KSD 70%. We wanted to be realistic, create impression that we will get 90%. When you speak of KSD, KSD is a contested terrain, is the third biggest economy in the province. Then Iyaqala is a contested terrain. So to say here we are working towards 90%, we will be fooling the room. So we must be honest and be realistic that we are working towards at least making sure that we improve from 64% to 70% as KSD. So it's possible. Then each challenges that we are faced with, Chair, lo mcimbi wenkosi, kumcimbi wenkosi apha angathethanga unkosi uBhovlengo, Premier. There is a forum elapha ePhondweni and ikhokelwa apha eKSD la forum yenkosi, and it is giving us problems. It's giving us hard time the forum ecreateweyo esebenza ecaleni apha contraless. So it's giving us problem as Ankosi apa. They've bazifumanyele ikhaya elitsha elibancedisayo neliba resourceayo kakhulu. So we think we must raise it because it's important. Ezinye zezinto abazirayisayo zizinto abathi these decisions that we are taking as government, of which ke unkosi uBhovlengo ezinye uziraisile apha. Enye ke into abazithethayo into ba nengicinga i-discussion that will need i-platform yayo uba ngompho omkhulu versus onhloko nqila fakho. So there is that discussion Premier esilala kule nto inokwenza nenkosi phakathi nesicinga uba it will need ibe iyasondelela. Kodwa ke siyafuna ukuyithetha apha program director into ethi siyathetha nazo inkosi, siyazama uthetha nazo, but where we see that the accommodator opposition, we will treat them as opposition at some point. We will have to, because we are going to elections. So you can't continue uthi abantu babona baba opposition and abaje babe bayasondela uthi continue nokuhlala kuloo ndawo. We will have to treat them as opposition xa kufika elo xesha loba becengiwe kodwa bengacengeki, because xa bengacengeki akho nto enye soyenza. We will treat them as opposition xa kufika ithuba loba abacengeki, akuthetheki nabo uba zisonjululwa njani ingxaki. Umcimbi wendlela, because we are a disaster prone area here, so sinengxaki challenge enkulu ukuthi nento nokwenza nendlela phakathi because we are a rural municipality also, iqala elikhulu lethu li rural. So zezinye the challenges that we are faced with le nto nokwenza nendlela phakathi. But ngake siyitsho into ethi noko njengonobhala we-sub-region we know into ba umasipala wethu is trying by all means ukuncedisa. Nangona nje ke in terms of resources we do not have enough resources. Uchairperson ke uthi uchairperson xa bethetha bebevula uthethile ngegrading kamasipala wase KSD. We asikade sibe si grade ngolahlo of amas grade ngalo manyana
lingu grade 5 sisepha ku grade 4 but disqualify uba pha kula grading in grade 5. We think yenye yezinto that will help and assist to pump resources to KSD, then we are able to do inkonzo sikwazi khawuleza sifike ebantwini bakuthi. Mhlawumbe mamthembu, just to say eyona threats that we see kulo mcimbi we crime yenye issues that we see as a threat see KSD umcimbi we crime ibe nguloke wezinye ze areas ze service delivery. Ezinye zendlela ke provincial chair zindlela zephondo ezizezona ndlela nezo ndlela zibalulekileyo and iba buhlungu into bawufumanisa into bakuthiwa sidityaniswe nomhlonhlo umzekelo iKSD inewathi eziyi-37 ine-VDs eziyi-358 ii-VDs zakhona kuthiwe sidityaniswe nomhlonhlo ufumanisa uba between thina nomhlonhlo kuthiwa kunegrader enye nemani sophuka nayo in terms of maintenance yendlela zephondo. So isinikeza ubunzima because ezandlela zephondo zezona zi-critical because zizo eziconnecta abantu bakuthi from point A to point where bazofumana khona inkonzo. Umzekelo ezindlela zibheke edolophini zizindlela ze-province eziya. Then in terms of i-opposition e-KSD, usually abantu bazi kukade iyona opposition strong e-KSD SG i-UDM because likhaya lika utata ubantu bonke ikhe ngwalapha eKSD emqanduli. But slowly now la mbutho ekuthiwa yi-ATM must be realistic because we are coordinating elections ubonakala ngumbutho okhulayo. Buko oqala ungena ecounseling ngo-2021 wafumana isisi zayi-3 i-EFF nayo yakhula yafumana isisi eziyi-5 then yehla i-UTM from 18 seats yana 11 ngokwe-council yase-KSD. So zihlile ezayo then zenyuka ezale mibutho. Then kwezi elections siya kuzo owona mbutho i-threat to be honest is ATM. Uwo umbutho obonakala ngenxa yale relationship awu-create leyo nenkosi. So asithi ke siyawoyika but we are realistic because we are coordinating elections and we must be honest when we are coordinating elections. But nayo ke xa nje lento inokwenza nenkosi phakathi you can be assisted kuyo sincediswe then we think awuna opposition that ocimba is strong kakhulu. In terms of voter registration we are number 1 up Eastern Cape in terms of voter registration as KSD because we are doing voter registration every day as KSD using the office of the chief whip and office of the speaker to say those offices must make it a point that no one is getting iletter kaceba eyona nto simple engakhange abe uregistershile abe ngumhlalo walapha. Ike siqabanise ke no Jim lanto pha enyandeni xa befika abantu basenyandeni sithi no abantu basenyandeni xa befika because umthatha uyi-epicenter lapha eWaratamo so xa befika besiza mabathethe inyani bathi ngabasenyandeni then bancediswe phathi bangangathi ngoko ward 13 kwadiya so uba uthe ngwapha then it will mean sizamfaka pha kunyanzelile simfake pha before sibe siyamservice. So that's where we are currently in terms of elections. In terms of volunteers, we are fine. We are busy now, Mamthembu, with manifesto review at a ward level. Sesigqibile at a sub-regional level. Says branching ngoku. By next week we will be done by that work. So we are very hard at work to make sure that ANC wins elections. Xa nihlala phansi ke Mamthembu bese ichila usihlalo ba igala dina le bese sibulele njengoba besibulela apha siyazi ba ukhona uqhubekelo lo msebenzi obulela singavuya into ba apha njengoba sithetha ngoku noko sinayo into ethi ebhankini sinayo 1 million ye-elections. Singavuya kuba singathi siphuma apha sibe seyifumene eyesibini million kwezi tafile zilapha. Thank you very much Mamthembu. Bazophinde bakufune kwanto mabhalani ba right vini sorted thena ngoba nika iprogram xa kuphela aba base KSD bangaphinde bafune kwanto kodwa la bhaki ndiyayifuna ide yafika ibhaki igazipho all right bas ezo zinto zikhona
Comrade Ngondwana, awunawude kuthethe emva kuthethe umlanjeni before you. Izothetha fako. Izothetha fako. Ndiye ndaqonda uba uzonika i-message of support baxelele uba igaladini enkulu izoba yeyerijini. Ndiyabulisa ku-program director nenkokheli zethu zonke ezikhoyo phakathi kwethu zikhokhelwe ngusibakhulu we-African National Congress nazo zonke izihlonipheki nezithwalande kwizigaba ngezigaba zokuhlala molweni mawethu. Ndisukumela uphosa ilizwi elifutshane lenkxaso kuthiwa i-message of support kwi-KSD sub-region. Alo msebenzi omhle kangaka esidibene ngawo apha. Okokuqala kubalulekile ukuba njengoba siya kwi-elections siqiniseke into yoba si-well resourced ukuze sikwazi uyofika pha. Kananjalo siqinisekise Dlamini nawe Swanepoel into yoba imali esiya ngayo imali engazusithethisa kwakugqitha i-elections. Iyo ke lento kubalulekile okokuba sibe nemisebenzi yokunyusa ingxowa ukuze umbutho ungasokoli. Asinayo imali pha eregionini. Sifuna uba zonke i-sub-regions zize kulo mzeko zikhangele imali ukuze zikwazi ukuqhuba i-elections work. Nange uComrade Jim uhlele umamelele inyandeni apha nomhlonhlo umanyelelwe. We expect sub-regions oba zi-intensify ukuqokelela imali. That's the first point. But we must do emphasize that as the region we are highly impressed by the good work that the KSD is doing, both in turning around the institution okokuba mayibe institution e-functional esithi xa sihleli nayo sijonga siphawule into yoba ubume bayo i-KSD municipality as an organization yi-institution ebhetele kune-institution ebiyiyo mhlawumbi kwiminyaka emithathu nemine egqithileyo. Balulekile ukuyincoma leyo. The second point that we must mention into yoba even in the space of service delivery there is a remarkable difference. Uyabona ke lento yokwakhiwa kwe-internal capacity kwi-institution umasipala abe nendlela zakhe zokudilishana nee-potholes edolophini ucoca uqinisekisa into yoba idolophu icocekile. Abantu abazi ubumthatha usuka phi umqanduli usuka phi bawuvumelana namba umahluko mkhulu kakhulu uyabonakala. We're not saying ke sekulunge konke kodwa our argument is that umsebenzi wona owenziwayo ngumsebenzi okhombekayo. Uyabona ke xa kukho ubukhokheli obububo ubona ngezinto eziloluhlobo okokuba xa kuthiwa zi-elections kubekwe ecaleni yonke enye into ebekwe kwaxa ekwayiyo kuconcentratewe kumsebenzi we-elections. On time kubonakalise into yoba udilishana nabantu abacwangcisayo nabantu ingqondo zabo nentliziyo zabo ezikule nto abakuyo. Eliyinene leloba uba sewubhudile umxholo e-KSD i-OR Tambo ayizukuqhuba kakuhle kumsebenzi we-elections. Yiyo ke lento kuzawuba ngathi nentliziyo yethu siyi-REC ingake ibonakale ngathi ikekelela kakhulu e-KSD bade bakroka abantu benoba ngunobhala we-region.
kanti hayi into yoba from a statistical point of view sinenkolo yokokuba uba sifuna uthi OR Tambo does better, i-KSD has to be at the center yaloo nto. Ixesha esikulo mawethu lixesha ekufuneka into yoba iingqondo zethu nemimoya yethu yonke siyisuse koonobenani abajonge into yoba ubani angake abe mkhulu kunobani okanye ubani mncinci kunobani. Sike sizamele into yoba kule kona esikuyo OR Tambo siqinisekise into yoba simanya i-organization ye-African National Congress, siyivuselela okokuba ibe lithemba abantu base-OR Tambo abakwaziyo ukungqiyama ngalo xa bejongene neengxaki abajongene nazo. Siqokelele ii-stakeholders zethu, sisondele koosomashishini neenkosi nabo bonke abantu abanelizwi elibalulekileyo nelimanyelwayo xa kusenziwa uxilongo lokuba sime njani siyi-African National Congress. Siyayihatya imimoya ekhohlakeleyo nengendawo emane irhalela ukukrokrisa ukuba kungake kuthi kanti kukho iziphithiphithi OR Tambo. Sibiye kona zonke, all 4 of them. Ixhwele eliyintloko ndim uqinisekisa uba akungeni moya ungenguwo. Because we are saying on everything that must happen, whether usifumana sikwikona etenxileyo okanye etheni, funeka usifumane sindawonye. What is important is our cohesion, our ability and willingness to engage one another. Sivumelane into yoba nansi direction esiyithathayo. Sibanqande abarhala ukuzifezekisa injongo ngokuqala basohlule kuqala. Sithi kubo hayi lento uyithethayo inhle kodwa ingantle ngakumbi xa siphelele. So sikhangelane. Kufuneka sizame loo nto mawethu ukuze sibe ne-African National Congress ekwazi uya phambili. Molo Maduna Mfondini. Kufike nosibakhulu ANC Youth League apha Maduna ake ngasemnyango. Bulisa Maduna, bulisa. Yabona mamthembu kusitha ngabomu mane kunyeka uqoma akazi ukwacknowledge. Bulisa kuwe nenkokheli uhamba nazo esiwa kuNdlunkulu. Ngalo mazwi qubani KSD silapha ecakwenu. Inkosi. Khange ndikubone Maduna, ndiyaxolisa. Ningayenza njani loo nto? Ndingayintoni nguNtusi? Ndingayintoni nguNtusi ngakuwe? Ndiyaxolisa, siyakwamkela SG. Oko sisithi SG namhlanje SG. Kodwa nditsho ke wena ke ngokuMaduna SG omncinci wabantwana. Siyakwamkela, wamkelekile kowenu OR Tambo. Oko wawushiye inje. Nalaa ndawo yakho sesayivala, la vacancy yakho kwi-REC sonyula. Akho nto ungabasayenza. Wakhawulezisa uvini wathi usofaka ileta wathi masiye ku-RGC sayivala. So akho space. Siyakwamkela Maduna, enkosi kakhulu ngokuzosisimasa. Ndizawucela ke ngokuba uDia asondele uDia the darling, Dia the delicious. Hayi Dia hayi. The program director, thank you very much. Mthembukazi. Yanibona ba ndinxiba isuti nedeki. Divela campaign ye Youth League ngathi kuthiwa abantu abadala makababe secaleni. Ndaqonda nokwazi. Into ebangela uba ke ndihambe laa ndlela inde ndingafani noNgqondwana. Aninawuyazi, yaziwa ndim ndodwa. Secretary-General we-ANC ne-leadership yonke ekhoyo nabantu ababaluleke kakhulu ke namhlanje apha osomashishini. Eshiwo usapha kwi-cabinet. Le nto awunoyazi bayaziwa ndim noStella. That's why ndihamba laa ndlela.
ndinganyuka apha phaya ndake ndava ndingenelwa ngumoya obandayo apha emilenzini ebhrukweni ndaba ngakhangela uba utheni lo moya ugqobhoza ndawona kanti ibhrukwe yam ibe nethanda ngale nto uhamba utsiba noba kuphi ka uhambayo. Ngoku uStella yena uzawuyazi ukuba ingxaki endikuyo funeka xa kuyophungwa kube kumntu omayena ndithathele ithi uba ndiphinde ndiphakame kule ndawo. Ndahlala phaya xa sekugqityiwe kuhanjwa funeka sihlale sobabini baphume baphela abantu kwenzela xa siphuma ngabikho mntu ozawuhamba emveni kwabo ngenxa yemeko endikuyo. Molo mbongo, xa kubuliswa abantu funeka umntu ayibulise ilandlord yakhe. Uyibonile ilandlord yakho ingcuka into ilandlord yam leya ngqondwana ndandirenta kuyo apha i-ECDC kanti ayirenti yona kwa i-ECDC. Wafika u-ECDC sanucimba uleqa nina ngoku wayesileqa nathi wafika u-ECDC ngemini yakhe ezothimba abantu abangarentiyo. Ndazibona laa mini uba ilandlord yam ayirenti kwilandlord yayo. Sayofumana enye ilandlord apha evukuthu safika saxhoma ii-curtains phaa kunzima sihambe engceneni ngathi sisemasimini. So ilandlord zam ke ndiyazibulisa ke njengoosomashishini. Yinto yase-KSD ke Jola uvile uba uthi apha uMlanjeni imiliyoni sayisebhankini. Ndifuna ucebisa ke le nto ithi abantu abanokhuphe phinde bakhuphe enye imiliyoni ngaba bangekhoyo apha. Size apha ngokuthengiselwa itafile. Umntu olapha uthenge itafile futhi ebenikwe isigqigqana sakhe soba itafile yinto ethile. Xa idibana loo mali ke yenza le miliyoni. Into endinxakileyo nje Jola bendiyibonile yakho itafile imalini ndayibona eyam uba imalini. Sibona sihleli kunye ke ngoku andiyazi yam itafile ihleli bani apha. Yabona ke John, mna noNathi Mthetho noQoboshiyane apha e-KSD eMqanduli sike sanikwa igusha enye ngolu hlobo loba uthengiselwe itafile ungayiceli uba indawoni. Xa ugqiba othetha kuyotsalwa igusha phandle ivezwe emnyango kuthiwe yipresent yakho iphinde ihambe. Xa ugqiba othetha uQoboshiyane iphinde iyovezwa laa gusha so kwazothetha nam. So noko ndiyaziqaphela iigusha ezi kanti ijonge intsobi le ingathi inye le gusha. Ngoku ndiyabuza ke ngokuba kodwa hayi uyabona ka sekuhanjwa kwathi kanti loo gusha inye yagqibela ihamba noNathi Mthetho. Siyiphiwe sobathathu kodwa ikrotyiswa kulaa mnyaka. So ke ezi tafile zethu zilapha sizibhatele. Jola ndizokwazisa wena Secretary-General. Ndizokwazisa e-KSD. I-KSD ese-OR Tambo. I-OR Tambo ese-Eastern Cape. Sixova sibhaka apha Jola. Kakhulu. Namhlanje umphathiswa wezemali ebesenza uhlahlo lwabiwo-mali olulungiswayo phaa ebhishwe eParliament. Iyo le nto ndibeleyithi apha mna. Kwezinye zezinto azithethileyo zezinto sizaziyo kudala siziva. Eli phondo njengephondo esilaziyo uba liphondo elithumela abantu kumanye amaphondo bayofuna imisebenzi. Siqobisana naloo ngxaki. U-Statistics General uthi kwezi report amane ezikhupha kuthiwa zii-quarterly labour surveys uthi apha e-Eastern Cape we have been on the decline kwimeko ye-high unemployment. In the last 3 years we have dropped the high unemployment ngo 10%. Ayiyofluku ke leyo. Xa kudrop i-unemployment ngapha kunyuka i-employment rate kuba abantu baqeshiwe kutsho kunikwe i-statistics abantu. I-last report yakhe ye-GDP ithi mathathu amaphondo above the national average. Yi-Eastern Cape,
at 2.1% growth, kuba unational ngu-1.9. I-Eastern Cape ilandela ke lamaphondo aqhelekileyo aziwayo anento zonke. Your Western Cape and your Gauteng. Sipha phakathi kwawo lamaphondo. So ikubonakalise ke umzekelo ndiyayazi ba ngoku usekwi-cabinet napha kwi-NEC benithi xa nidla ngokuthetha xa ndizawuthetha nithi mzimvubu. Ndiyekile loo nto jolo baphinde ndithi kuthethwe ngomzimvubu. Umzimvubu uyenziwa apha the biggest project yamanzi eyaconceptualizwa ngo-1963 ayenziwa ngabomi kuba bebelungu bebefuna simane sibheke eRhawutini siyosebenza singalimi. So sizama ulima ke apha. Into endiyiqapheleyo nkosi uDalisizwe into yoba i-Eastern Cape kumhlaba wayo wonke u-86% walo mhlaba wayo is an arable land. Befana uba asilo phondo elinxulunyaniswa nemiba ye-malnutrition ne-challenges ze-food supply. Siguqula loo meko ke ngoku na kuba sijonge kwezolimo, focusing more on the agro-processing. Kulo 86% o-arable silima u-6%. Nani niyawabona amasimi alele kulali zakomakwini neemokolo zonke akho mntu uyilimayo. So we've got to turn around that sisebenza neenkosi. Siyayazi uba iinkosi azinamokolo, lamanye nto imane kuthiwa jola umhlaba ngoweenkosi ayikho phaa ezilalini. Xa ufika emasimini yimokolo yakowenu ayiyakwankosi. Sifuna abantu ke ngoba baqokelelwe ziinkosi. Dityaniswe laa mihlaba, imihlaba inikezelwe kulinywe khona ukuze siguqule iphondo lethu ibe liphondo elingcono. Secretary-General, ufika kwethu apha ngo-2019 sifike i-Eastern Cape Government kwi-Provincial Administration ine-clean audits ezinhlanu. Ezimbini ingamasebe karhulumente, ezintathu izi-public entities. Kulona unyaka sisuka kuwo i-PFMA audit outcomes ngokuqinisekiswa ngu-Auditor General uthe ziyi-15 i-clean audits e-Eastern Cape. Amasebe asixhenxe, ii-entities zisixhenxe, ibe yi-legislature itsho loo nto ibe ngu-15. Ikubonakalise ke uba we are hard at work. Njembe ke nisazamana napha kwi-NEC nakwi-cabinet into ekuthiwa yi-lifestyle audit sayenza phaa kwi-cabinet, qalwa ngupremier alandelwa zii-MECs zakhe. Ayigwengulwa ke Bhovlengo njengokuba abantu bayithetha lula into ye-vetting gwengulu. Phaya ufakwa nakulaa nto ndake ndayifaka abantu base-KSD ekwakuthiwa yintoni laa nto ndindifake yona, yi-tara clamp, yintoni laa nto i-light detector. Ndandibava abantu base-KSD begxwala yilaa nto uba ndibafake kuyo bavote ne-UDM. Ndandingazi izahamba yam izojikize kum laa mcimbi walaa nto ye-light detector. Ufakwa laa nto kuthiwe makuvalwe ifestile, kuvalwa amacango, afuneka kuze namntana ungajikeli nenja, afuneka noba umuve. Zonke i-cabinet members alapha zafakwa phaa kwi-lifestyle audit. Ndicinga ezi zinto kwezilandeleyo ndizikhankanyileyo zizalwa into yoba wonke umntu uqondile, wonke umntu focused. Kufike ixesha loba i-Eastern Cape ingaziphinde ibe liphondo elawubuyela umva. Iincwadi zabantwana abazawufunda kulo nyaka zayo SG zisezikolweni ngoku kulo nyaka ngoku ndithethayo. So uphinde uyive into yoba kuthiwa iincwadi azifikanga ngoJanuwari, abantwana abanancwadi esikolweni zisesikolweni kulo nyaka zayo. U-80% yena sibhalele kuye njengoba kubhalwe i-exams, sibhalele ku-80% because we've got to work on the grade 12 outcome to improve the skills base yase-province. So we are really, SG, there's a lot of positives for ANC in the Eastern Cape to speak about. Our province has been turned into construction site. Fundrais has put 60 billion here, working on all our provincial road networks, the key, improving and to ubusuka ubheka ngakutsolo ingathi uhamba kwenye indawo xa ugqitha ngapha ngakwatata u10 besiqaleke usepha ungekahambi John. Na eza bridge zethu ziyaqhuba ngoku, both umthendu nomsikaba no N2 highway. These are catalytic projects we have been speaking about here, zingade zithi take off.
We have actually registered the Wild Coast SZ. Ilapha eMthatha. U-MEC wakwa-finance utshilo xa epresenta ibudget panamhlanje loba to date sine-offtake ye-1.7 billion zee-companies ezi-ready to open up kula site. That's why we have already escalated that to the minister wakwa-DTIC. Izawuba ke yi-SCZ yesithathu. Sine-Kurha, sine-East London SCZ, sibe le meko ibisikuyo kweli cala lilapha phesheya kwenciba. I-population yase-Eastern Cape ilapha e-OR Tambo, 1.4 million. Yogqithe yase-Nelson Mandela, yogqithe yase-Buffalo City, ezindawo kuthiwa zii-metros. But i-OR Tambo ilandelelana ne-Alfred Nzo ngoba the poorest districts in the entire country. So there's a lot to be done to make sure that umsebenzi yenziwa. Uthi uSandral kum ngondiza apha. Ndibuza i-progress. Xa ndibona inkungu ivalile apha esuka kwela cala. Usuka eVichisville ukuza apha. Ndibuza sindawoni nale ndlela because befama seyiawadile ngoku. Funa senze i-dualing. Sivule i-4 lanes usuke eVichisville ukuyoma straight edolophini phakathi eMthatha. Siletyaziswe ke ngabantu abokhe phezu kwendlela. Ilishwa esinalo leadership yalapha e-KSD. Kangangoba bazawukwazi uadvertise ngoFebruary le ndlela. Osomashishini balungele lo meko ke ubheka phambili. Ngapha e-airport ukuze eMthatha kulo nyaka sawuqala senze i-relocation. Inhlungu yabantu abokhe phezu kwendlela. Kuba napha befamba senze i-dualing yendlela njengoba uyibona u-R61 osuka eNgcobo aze eMthatha uba uvuliwe. Befama sevuliwe lusuke e-airport nala 4 lanes ezedolophini so that we can make traffic easy as up. We are focused SG to the east. We want to focus on agriculture and agro-processing. All these companies that will be setting up kule Wild Coast SZ ezabalapha eMthatha will be focusing on agro-processing. That's economics. There's nothing else. But that's a language that we're talking in our province. Yeah, economics. I can say a lot SG, but when sitting nje ube ne-idea yokokuba kwenzeka ntoni na kweli phondo. Ndazisa ke umuntu ongafuna ukwaziswa. Kule veki phela bendisebenza naye phaa eBuffalo City. Wandazisa ngeekona zaseMdantsane ebendingazazi. Ndabona uJeff for the first time phaa eMdantsane, ndingazange ndaya kwaJeff. Wandazisa ngono-Amen othengisa amalwimi enkomo. So ndixakiwe ke ngoba ndizamazisa njani umuntu onjalo. SG, you have been here since your early days, Youth League, you have grown up in the ANC. Ungaba bantu ba-right efana ba siqinisekile ngabo. Xa unophazama ubhude sawuyazi into yoba hayi ke uyasigulela nje. Kona akho nto noba ingakuphazama. Kuba awuyo instant leader. You are not imposed. You have been an organic leader that grew within the structures of the ANC. Today you are a Secretary-General, ANC. You were once a Secretary-General ye-Youth League. Waphinde wangu-President we-Youth League. And yazi ke ngoxa ngu-Secretary-General waphinde ube yintoni andithethe loo nto. Kodwa from the Youth League side ndiyibonile loo nto isenzeka. Phakame ke Jola uzothetha naba bantu. Nabasomashishini abakhonze i-ANC ixesha elide balapha. Comrade Fikile Mbalula, uSecretary-General we-ANC. Enkosi kakhulu John. Thank you very much, Program Director, Chairperson of the Province of the Eastern Cape, Comrade Oscar Dia, the Delicious Mabuya, the Provincial Secretary, Comrade Lulama Ngugaitobi, the podium is too embarrassed for this educated iPad.
the Provincial Secretary and all members of the PC present here today, the Regional Chairperson, Comrade Mesuli Ngondwa, and the entire REC, and the sub-regional leadership of KSD, our host, and all members of the ANC in this region. Distinguished guests who have paid for the tables to be here to support the ANC to succeed. When you contribute for this occasion, you contribute from your pocket to support the ANC to remain in power. I've seen one businessman who proudly talked about his support for political parties in South Africa, proudly so. And then he says, I've contributed more than 44.5 million to the DA to date, proudly so. And says, I'm going to support other smaller political parties and so on. But our own people are afraid to talk about the support for the ANC financially. But you are made by the ANC. You wouldn't be any businessman without the ANC. You are a businessman because of the policies of the African National Congress. And you must not be afraid of that. The DA will never make you. Actually, the DA want you gone. Bendihleli nomnye umuntu pha eGauteng bathi nguHerman Mashaba. La mntu akanazintloni lo. He's very clear that trade unions, he doesn't like them. That's the first thing. It's very clear, and they must go. And that's why business is behind him. This businessman I'm talking about, support him for that. And Mashaba is a member of the Free Market Foundation. Very clear, unapologetic, proper. But yeah, you've got business people who were made and shaped by black economic empowerment and got percentages to participate in the mainstream, economic mainstream of our country, which they would have never participated because of the ANC, because of the policies of the African National Congress. Ubon umuntu oyi product ye black economic empowerment, SCT wishes this government can fall. Ufanele utsho lonto uhluthi yena utyile ngo. Yena is made ofanititi omnye umuntu nje oyi-CEO ovuke wazibona i-CEO yase-Investec. He would have never been CEO of Investec if it was not because of the African National Congress. Tina, we are still fighting here on the ground for small, medium enterprises to broaden, to be supported by Stella. Because that's how our people are going to benefit from the means of production in the economy. From here, you talk about the economies of scale, that language you will find it in the ANC. You will never find it anywhere. Tenders we are fighting over, comrades and friends and everyone else, is as a result of our own government intervening for our people to benefit. But all the people who are benefiting were not largely our people. We have created a mass base, massive. First, we have created a massive black middle strata. But secondly, we have created massive expansion of black entrepreneurs on the ground. And I'm not talking about tenderpreneurs, I'm talking about entrepreneurs. People who have benefited from ANC government. And when you support this government, you must know what you support and what you put on the table and why you want the ANC to remain in power. Peter Mokaba used to say, our strategic objective is to remain in power forever. And to remain in power forever, it means
you must be nourished all the time. The ANC must be supported. And that's it. If I've benefited, I know that I must go back and plow back for this idea to grow. If I go to the church and I believe that ikawe yandi hlamba izono, ndazibona ndingulo muntu ohlambulukileyo ndingufikile, funeka ndibuyele kulaa cawe ndiyofaka imali, so that that church, I'm not talking about Bushiri, I mean the church where we come from. Mna ndabaleka ecaweni ngo-12 ibiyiziyoni because ndibone ezicawe umuntu utshonile phaa eRhawutini usafunwa nangoku oko eyemlanjeni. Ndibone omnye umuntu phaa ecaweni ndaye ndiqonda ukuthi no, apha it's no longer baptismal, enye into nje. Lo mntu they are fighting with him one way or the other. Azange ndabona umuntu ofakwa more than 20 times. Ndaqonda ikhona into eyenzileyo le chap kulo mfundisi. And ayikhona ingxaki apha. Yathi umama wam ondizalayo esithi ngo-12 o'clock masiye emlanjeni, because ngo-12 o'clock you take a break, you must eat, and then thereafter you walk in the dark to, you know, to the river. That was the last time. And my mother was very disappointed about me that, hey, mama, dinesibindi zentu ezininzi kodwa le andikholwa ndizawubuya from this river. I don't know, I just have a feeling. And then she was very disappointed. Indoni mntana wam wandiphoxa ecaweni. I mean, and that was it. So xa ndibona abantu ngoku apha, and when you go there, it means when you disappear with the river, they say no, it has to be because izono zakho ziyasinda. And and then that is the fate, the fate you deserve. So, comrades, I'm saying to donate and to support the ANC, we appreciate that. I get this much because of the policies of my organization. And the business must be clean and all of that. Yes, we must get business and deliver. But don't forget where you come from. And then that's why we do appreciate the donations that we make. And the ANC suffers, and we don't have resources. Many people see us as beneficiaries of this democracy. We are flourishing as individuals, but this organization must be carried too for us to succeed. And when you put money in the pocket of the organization, that's proper. Kuye kuthiwa ngomthetho khoyo abanye abantu bayoyika udonate because they don't want to be mentioned. But other people are not afraid, including le Capitec. Sizimembara zayo abanye bethu. We're still banking at Capitec. La Capitec, which majority of black people are banking with Capitec, which is a creation of this democracy. They donate boldly to the DA. And they are not afraid. They declare, they donate. And Tina, we are afraid. What are you afraid of? Because nina bantu abadonate ku ANC, once you donate, you are traced to many 10 days in. Uba uzifumene legally, why are you afraid? Why are you afraid that you got a tender from government and you are donating to the ANC? Because you didn't steal a tender. You got it. Uyalekwa ujonge ke ngoku ukuthi uhlala nobani ngeweekend kwano amen pha udiyebe khona ebuhlanti xa uhleli pha ebuhlanti uhlala nobani. We grew up together, comrades. Akho nto izawutshintsha apha. Ukuthi ngomso ufumana inkunzi yetenda somewhere ndihamba nawe mna ndinganayo, it doesn't mean that you got it because of me. But the fact of the matter is that we grew up together, and when you chose not to be a politician, that's it. So what is the problem with that? When I decide and we know each other from school, in the youth league, in politics and everywhere. Now you decided, I don't want parliament. And that's it.
And then you get there, you apply for tenders, you get them legit, you must donate to the ANC. Because if it was not because of the ANC, these tenders will not be there. Of course, it should be out of legit and the fact that you deserve these tenders. So, comrades, receive our warm and revolutionary greetings today. Allow me to take this opportunity to greet you all in this important occasion, Gala dinner, in the sub-region of Kinsabata Dalinyebo, a sub-region where immortal remains of our struggle stalwart Dalpunga are resting. This Gala dinner is convened at a very critical moment in the course of conducting of our struggle. But this place on its own is very special. It's very special. It has produced revolutionaries. It became the refuge of revolutionaries. It became a place and a monument of resistance in our country. We came here, and many comrades came here to receive training, and we defended this place, by the way. When the Boers wanted to take away, Umkhonto wesizwe, and of course, Ubudbantu played a part in terms of that. Of course, we need to give it to him. He was brave enough to take a stand when it was unfashionable. As we can't hide that in our history. That's what happened. So this place became a refuge. This is the home of Batando Andondo, a revolutionary who was killed by apartheid. And many comrades come from this region. I can mention in our democratic dispensation, even in leadership roles. You talk about the Secretary-General of the Youth League, he comes from this region. Umtuekolo, Ngudle, Secretary-General from KSD, born and bred here, studied here, toiled in the trenches from here. Unophala wePhondo, ndiyambona ushevile namhlanje nentshebe zihlile kancinci uJola. I mean, he come from this region. Ostela, you produce ministers, not Stella, Oman, Oputmandis Impahla. And they came from this region. So this region itself have produced leadership to our country, even to government, and so on. And I can mention many other comrades who continue to serve our organization in different structures of our movement. So this is a very special occasion and an important region in the ANC. And your demands and what you are striving for this region are genuine, except that you must revive Mtata Parks. Mtata Parks brought Kaizer Chiefs, La Team Itumileyo, Kaizer Chiefs, and Funis Klabane tonight. Yeah, and Orlando Pirates. Of course, all Sundowns is it clubs and but you will have had an opportunity to get them playing up Mtata. I'm saying those days, yeah, you know. And this special university, which produced judges, abantu abanengqondo abazumthetho baphuma apha University of Walter Sisulu in this country. Abantu abamnyama, black people abanengqondo abazumthetho baphuma kule university. So which make it number one in this country as South Africa. Ijaji ezinengqondo andiyazi le ingati izawubona indlela na iphuma apha pha eParliament. Hlakaniphile la judge cha iye yaphosa step and so on, but uhlakaniphile la bhuti, give it to him.
uhlakaniphile kodwa umthetho wawufundisa apha kule university. Ijaji ezinye ezihlakaniphile ezihlala na kwi-constitutional court ziphuma apha kule university sikuyo. Ungayiboni nje le university xa ugqithayo nje apha ingathi no ibethwa i-load shedding. Ba clever abantu bale university nabantu abafundise abantu abaphuma apha kule university. So comrades and friends, I'm saying that we are in a special university and we are in a special region. And this gala dinner is convened at a very critical moment in the course of conducting our struggle. It is with great pleasure to join you, comrades, in your endeavors to fundraise resources for the ANC to run its programs. These coming elections are amongst the most challenging elections, and because why? It's almost 30 years into democracy, but they are not different from the challenges we have faced in each and every election. Yekani lento yozixelela ukuthi lento bubhanqa buthethwa ngoStene Hazen ukuthi no 1994 yileza kwenzakala kulonyaka uza. 1994 to Stene Hazen means backwardness. To us it meant freedom. So 2024, 30 years of democracy, to us means progress. Dibone no Tony Leon ethetha ngokuthi bona when they came into power bebegelegele befundile. They were in parliament, they were lawyers, they were engineers. Yes, apartheid engineers. Of course, ANC cadres came from the trenches. We are not apologetic about that. But ANC cadres, when they came into power, they governed and governed so well and passed gutter apartheid Bantu education with flying colors and governed the country. And to date, even when you look at the quality of our cabinet, you will find very educated people in that cabinet. Gwede Mantashe at this age has got multiple. He's actually a practitioner. He doesn't know, Tony Leon, that Gwede Mantashe was a miner. He was a miner before he became a minister of mining today. He says, Bona, they were educated and all of that. ANC just give people position. Gwede was a miner. And today he's got MBA, he's got masters and everything else. From a miner, he led the trade union movement in mining. So there is combination of practice and theory there. You get it, all of it. He understands mining like his backhand. So there's no manga business there. Sputla is an accomplished engineer, if you can talk about it. So you talk about things that are beneficial to minorities who were actually nurtured by apartheid. Where did John Easthuisen study? Let's study there. Let's start there. When you want to bluff us about educated whites, despite the privileges apartheid gave him, all his life, where did he work? Where did he study? The leader of the DA. That's why they say, before you throw stones, look at yourself in the mirror. So the former leader of the DA says to us today they are the best. They are the party that is accused of false qualification, falsifying qualification among its leaders. The best in South Africa. The ANC doesn't have that. And it has got the best of society that leads government today. And I think the former leader of the DA and the parliamentary leader answered him very well there on Twitter about what he actually talked about. So I'm saying that this democracy is contested, comrades. You must understand that it is contested, and then even those who are privileged today have got a say in terms of what must happen into the future. And they say in 30 years, nothing has happened, and at the same time,
They actually say that in 30 years, everything else must be reversed. We must start afresh. And look at them, what they talk about. They talk about what is beneficial to the workers in this country must change. Trade unions and everything, vibrant trade unions must change. And then they say they will cut the civil service, public service in this country. It is bloated, according to them, by the ANC. So think twice when you think of the DA and then you are a civil servant and all of that. DA says it will cut you to zero. They are unapologetic about what they want and what must actually happen. And look at what happened in Cape Town and what happens to majority of the people in Cape Town. You will see what we're actually talking about. So we have made progress. We have created this big middle strata, and we have all these opportunities upon us that we are grappling with, and we've got all these challenges. If you take, for instance, electricity, when we came into power, we were connected 36% of the people in the grid. Today is 90%. And that on its own has become a challenge, because the first time people saw the lights and get connected to the grid, even in the rural areas, was because of the ANC massive electrification program. Nobody else has ever done that. And when today you are affected by load shedding, you have to cry because you were never exposed to that. It is only through the ANC policies and the implementation of meeting the basic needs of our people that we electrified the whole country. And that's what has actually happened in South Africa. So it is with great pleasure, comrades, to join you. These elections, coming elections, are among the most challenging, as they say, but they are not different from other elections that have taken place. All what you will see today is the proliferation of political parties, new. And that you will have individuals standing as individuals and wanting to become presidents and all of that. That's where it ends. And the biggest challenge in this election for the ANC is the ANC itself. The biggest challenge in this election is the ANC in relation to its incumbency. How do we use our incumbency? We are going to be judged on what we have done. And in most cases, all the good things we have done will be undermined and will be judged by what is happening right in terms of the cold face of delivery. And what is that? If people do not have water, clean water, and so on, they will be told government does not deliver it. And then if ever we then misbehave, we've got the wayward behavior in our different areas of deployment, we'll be judged about that. Just this week, there is a mayor there in the Free State. His name is Tsele. And then it comes out that he was fighting with this resident there over Ubukwenkwe and all of that. Because Utsele ute kulomtu ikwekwe lomtu ati mna I come from the bush, so you can't say that to me. I'm not a boy. And then Baklaban. And then he followed him up into his house. And then Wamtukake. But the genesis of the fight is because this man was critical about the situation in the township, and then it degenerated to the point where they talk about who's a boy and who's a man. And then the fight ensued. And then umeya upuma kwimoto yakhe ungena in the yard, and this thing goes viral. So because this man is not liked in the community or he's got a political fight with comrades, they take this video and they make it viral in social media. Now, it's not about that. The question is the behavior. Because as a leader, you can't go around fighting with citizens in beer halls, either over girlfriends or over alcohol. As a leader, you can't, more especially if you are a mayor.
I can imagine ungqondwana apha eMthatha andiyazi intoni indawo edumileyo apha elwa nomntu for something ebethi inqindi, I mean umeya wonke we-ANC, then the standing of the ANC there is undermined. So whenever you go, when you are a mayor, you are a minister, you are everything, you are a symbol of the African National Congress. That is renewal. Abantu xa bakujongayo ukuthi unxibe njani, your behavior, how you behave amongst them, they see the ANC. So if you misbehave, because ANC people also, they are part of society. They like things. They go to places and all of that. But if in your conduct, wherever you are, you misrepresent what we represent as the ANC, and then the people will lose respect of our movement. And yet in our renewal, we say we will behave differently. So this comrade then does all of these things. He looks sober, une vest yakhe, short pen. And then he does all these things. So obviously, churches, elderly people and all of that, they complain. No longer in Jagersfontein, Kopano municipality, the whole country. And then they start to say, this is how these people, these are the people of the ANC, not opposition, who say, ANC, what do you do about that? Now, in terms of the ANC, there are rules in the ANC. When you do things like that, we take steps based on what the Constitution guides us to do. So we direct our structures, intervene, and they do. And then you can be suspended in the ANC. It's not punitive. Pending the outcome of the disciplinary process. You can argue your case there. And then there's a totality of things that they look at when you appear before the DC. So that's what happens. And you can even, in terms of our rules, be suspended telephonically. Ngefoni nje. Ndikufonele ndiseluthuli, I'm empowered. Ndikuxelele jonga ke mhlekazi. Usuka namhlanje. Awuseyo mayor kuloo ndawo kuyo. And then uzayifumana i-follow up ngeleta kunobhala uba naye unalo ixesha. Naye is empowered unobhala to write you a letter. I mean to tell you by phone that, comrade, step aside kancane nje. We are still attending to this matter. So society doesn't want us to explain ourselves. Here they see a mayor, not a councillor, not an ordinary ANC member, a mayor fighting with a citizen. Now, it's an example to everybody that we don't do that. Ela xesha lokucula ingoma asinavalo. Liphelile ngoku maqabane. Ngoba lento yocula asinavalo yasibonisa flames. Asinavalo kukubi thina asinavalo. Yabona abantu ngoku kukho load shedding, kukho everything. Then here is a mayor seen somewhere where you don't know. I'm so none you saw it. And people then say this is how they treat us. That becomes the problem of the ANC. Disrepute. So omnye comrade pa uyakhala ukuthi hayi Mbalula is the last person to do this. Ngoba naye kuthiwa no ebefuna unyobwa apha nge-10% and ebebhizi nabantu pha nge-10% no thulasi. Why yena ngasuspend? Now you see lo muntu lo uzama uwikina i-authority yomntu angamaziyo mna. And undiblackmaila ngobuxoki bukaMthunzi Mdwaba. Umuntu engamaziyo ofuna ii-billions zikarhulumente and all of that ukuthulasa. Uthulasa ebe-explain apha laa nto namhlanje. So andimazi lo mntu. Ndimfake e-police station ndivuka nje. Because abantu abafana naye abahamba bemention amagama abantu ndiyamazi uMthunzi. Akufunekanga udlale nabo. Uyabona ndamfaka e-police station yathe ngakagqiba apho ndamfaka ileta yamagqwetha ukuthi fondini uba mna ndafuna i-10% ku yicacise pha enkundleni yamatyala. Doesn't matter
wathi yena wagcwala kwi-Twitter hayi yena akazuyi-explaina emntwini is prepared and all of that and so on. That is fine and good. You will explain it there. And if you are able to prove it to South Africa ukuthi mina ndingu-Mr. 10%, then the ANC must take decision against me. Ndicela into mna emntwini kuchikani nangomso xa nondibiza ukuthi hey Mr. 10% kuthiwa utye 10% apho ufuna i-10% phaa eLuthuli House, ndizawuhamba ndingasokolisanga mntu. Kodwa andizuvuma ndixelelwe nje ngumntu akhamisa tyhale ngento endingayenzanga ukuthi no ndihambe ndifuna i-10% kuye ndifuna ntoni ndiyazela phi. Le nto athetha ngayo ndiyithathile ndayifaka kwi-agenda ye-NWC. Andazi ukuthi lo mfo uthi no nam ndikulesi scheme. Ndifuna ingcaciselo kuThulasi azocacisela i-NWC ngale 5 billion kaMthunzi. Andiyazi nokuthi ngumthunzi, kuthethwa ngayo emaphepheni kuthiwa no i-ANC government is giving 5 billion. This is a burning platform just like NSFAS. Lo mfo ndithi xa ndivuka nangu apha uthi no si-10%. So ama-comrade e-Communist Party bandithethe noSoli namhlanje. So uSoli uthi no uzamlungisa ngufaku ke lo mntu ke ngqondwana uStofile phaa eFree State ebethetha nonobhala we-Youth League apha izolo ufaku phaa uyathetha phaa eVelcom. Oko wayeVelcom ezimayini akakabuyela ekhaya kodwa uyathetha phaa ufaku uthi no u-SG akanawuyenza loo nto and all of that. Mna kaloku ndonyulwa eNazareth andinyulwanga ngufaku, ndandinyulwa nguwe ngqondwana. So ndiyakhawunta kuwe mna Diya kaloku. So if ever kukho indlela endiyiphosileyo nini kufuneka ndinixelele ukuthi hayi ngathi unobhala ungxamile, but le nto ndiyenzileyo andiyenzanga ndiphethe ibhabhalaza. I applied my mind and then ndabhalela i-province andisuspendanga mntu, i-province emsuspendileyo and i-constitution iyandigayida kulaa nto ukuthi what must happen. And this comrade is not guilty, he must explain himself. In state yena bayamkhusela hayi political agenda. Uyabona comrade, ifana nento yokuthi wenze into ephuma endleleni apha and then xa ugqibileyo uyipoliticize uthi no is because abandifuni. Uyabona, I mean xa uhambayo apha wayward behavior and misbehavior uzazi ukuthi nalapha embuthweni le nto ukuyo uyiphetheyo abantu bayayifuna, why ungazinakekeli? And then because if you go out of hand they will use it ukuthi yo usivelela phi madoda izinyanya lo mntu wawa phalakatha dala simfuna. Uyabona kuthiwe hayi hey this and that, thina inyawo zinedaka kudala sihamba le ndlela uvele uvuke ngomso kuthiwe kubhalwe ngawe i-front page yonke funeka uxolise ku-ANC. I want to apologize to my wife, I want to apologize to the ANC, I want to apologize. Hey uqonda ubile nanku umuntu uthetha izinto ngawe. Uyabona ke ngoku uba kuke ngabhalwa ngawe Diya uvela iku-front page akusafani nangelaa xesha. Thina yasiphosa le nto ngelaa xesha, ngoku kukutshikani pha uzazicacisa ukuthi kuzawuthiwa ima aside ubufunani kumfazi womntu okanye intombazana utshatile uyazazi. So uzawutyiwa into kuthiwa si-step aside and akho mntu uza kudifenda kuloo nto. I can rest you assured ama-comrade xa badibana nawo bathi khawuphumle Jola yeke thimlela kubi intoda kuthi kubi ngoku yeke le nto. So comrades, i-ANC ngoku because it has learned from our mistakes, as leaders we must behave like angels. It's very difficult. We must behave like angels. Funeka uziqoqe kuyo yonke into yenzayo, funeka uziqoqe ucinge ukuthi I'm serving the people. Kuzawusinda aba bathatha i-decision ukuthi bona abafuni politiki nezihlalo bazi-businessmen. Wena xa uthathe isihlalo ulikhansela uyi-MP uyi-minister uyi-MEC uyi-MMC zijonge apho uhamba khona.
Ngoba ngoku asisalindi kwa DC xa uhamba bucala misbehavior. We are called upon to decide about you. We don't need to wait for you and then us lecturing a jurisprudence. Amboyifunda a University of Walter Sisulu jurisprudence. Tina ngoku sibetha nge-integrity and we're empowered Nazareth. Lebi nyulu Ramaphosa ngoku bethu inkosazana pha. Yatshintshwa i-constitution yalungiswa pha. Because before besi-arguisha, the constitution of the country says presumption of innocence. Akho presumption of innocence xa uphume endleleni kwa-ANC. Sidila ngawe manje. Utsho uDD. Sikubetha sikubulala. Siqeda manje. Asikulindi itsho laa nto pha ibhaliwe pha lakho nifunde kakuhle la constitution. Ayithi linda Sunday. Uzawuxelelwa kakuhle njengunobhala unless naye u-affected. Kuthiwe mela bucala. So comrades, there's a lot of things uDiaz Chiloyo apha, economies of scale, and the good work that we are doing here in this region. And I think we must intensify that particular work of what we are doing here in the region. Our organizational renewal, comrades, is very important to ensure integrity of our organizational systems. Ultimately, the people eat service delivery and not mere lofty concepts. Organizational renewal, comrades, must therefore help us to deliver better, more efficiently, and more effectively the public goods and services. Don't look at the opposition. You know, it's very easy to be an opposition because you just stand up and promise people things that you can't. Tina, in 1994, we adopted a document called the RDP. When we came into power, we had the RDP. RDP, we said, we'll build so many houses, we'll do the following things and all of that. ANC was like Father Christmas to the people of South Africa. And that document is still there. When we came into power, whilst we had adopted the RDP, and the RDP became our lodestar, even in our manifesto. But we did not know that we are left with a debt. Amabhulu, apartheid government, left us with a huge debt, which we are still servicing even today. And then when we got into power, we had to answer the question, where are we going to get financial resources to finance the RDP? Salwa enye into engasukumi phansi neCOSATU neCommunist Party. Because we had then to answer that question, because we did not have the financial resources to build millions and millions of houses, to do all of these things that we said we will do. Everything was almost free for everybody. And then we answered that question by implementing growth, employment, and redistribution strategy, what the Communist Party calls the 1996 class project. Now, countries like South Africa, together with Brazil, were in the same bracket. Brazil was under military junta. Opele busy minister pa because lahlelwa nje e Brazil. And then we just came from apartheid. So we're in the same horizon. But we did not go to the World Bank and implement structural adjustment programs. Right? We did not. Zimbabwe and them did later on. But we did not. We implemented a strategy which made us to fight, because that strategy then had to address what we call macroeconomic stability in the country, and at the same time to avoid what we call a debt trap in the economy, so that we are able to survive. And that's what we're able to do. Later on, after Mandela left, we were able to produce growth in the economy, even though it was characterized as jobless growth. And we had to restructure our state assets, because when we came into power,
we had izinto bekuthiwa ngo-aventura bezi-ownwa ngamabhulu bebequpha pha bebhukuqa pha. And then we ask the question, why should the state own dams, ubhukuqa nje and all of that just to have fun? So these people, they used to have dams owned by the state and all of that. We killed them, we sold them. And then we implemented a program that was called the restructuring of the state assets. And that is where we saw the unbundling of Spoornet that gave rise to PRASA and Transnet as a business front in the railway sector. And it produced the results. It produced the result. We had the SAA that was booming. We bought more aeroplanes, we employed more people. You remember? Restructuring of the state assets within the context of the growth and employment redistribution. And then COSATU said, no, you are private. We said, no. Simplify it, is part privatization, because we don't want to own dams. We are selling them. We're selling them. We sold them. And some of you BE people bought those dams. That's owner of Aventura. The state could not own that. Up until we arrived at the point where there was mismanagement of these state assets. We produced economic growth and were able to invest into our program of social transformation, which addressed largely meeting the basic needs of our people. And then we implemented progressive social security programs. When we arrived as government, the only thing that black people had in terms of social security, ibi pension nje yabantu abadala, nakhona ityiwa and mismanaged by apartheid. Umakhulu xa kahamba yolanda ipension efika phaa efestileni, bamxelela ukuthi no, makhulu, igama lakho namhlanje aliveli, abuyele emva without getting a pension. Wangena uZola Square wayitshintsha loo nto leyo. Wathi le nto yokuthi abantu abadala bafele kwiityhu beyolanda inkamnkam mayiphele. Apha we inherited what they call a bloated, we inherited Bantustan civil service, which was incorporated in what the DA called today a bloated civil service. You talk about the police, what they produced there in the police was kids constables and all of those things. Uneducated people, unemployed, were taken all and trained in Kuberg and they became policemen. We put them in the police service. That is why kugcwele otsotsi phaa emapoliseni. Ngaba tsotsi baqokelelwa yi-apartheid abangafundanga o-standard 2 bafakwa phaa esipoliseni. Basixakile phaa, ubona umuntu nje evuka enxilile kwiTwitter naFacebook ethathelwe isibhamu. Ucinga bafana lo muntu utrain ephi? We incorporated them into the system from all these Bantustans. Today they say, no, we have a bloated civil service and all of that. The progressive social security net. And then we had to introduce the ethos of Batupilu within an untrained public service. Apa, umtu ebefunda e-UCT, ashiye ijacket yakhe behind the desk. Emsebenzini xa uvula ucinga umpinga usemsebenzini kanti hayi use-UCT uyafunda umane uvule mpinga uphi ifondini akekho ucinga bafana he has gone for lunch, he's not there. And then we discovered later also that there were ghost people in the system in all these Bantustans in the country, and then we had to clean all of that as the ANC government here today. We started to introduce indigent policy that speaks to the children, to the programs of fighting poverty in the country. Ramaphosa, as our president, answered the question of poverty. And fact check said, indeed, he was right. South Africa has reduced poverty in the country remarkably through these programs. Umntana wondliwa apha yile government engakazalwa. Utata have just donated the sperm and disappeared. Yes. And then wondliwa ngulo rhulumente. In terms of
progressive policies. So when we say SASA and all of that, but ANC thetha ngeSASA ithenga abantu, kubano introduce le policy that is so comprehensive. Actually, we were praised by the United Nations that South Africa is the only country in the world that has got a comprehensive social security net. And everybody came to learn from us. We are not building a welfare state. A welfare state arises from the nature of the means of production that and the line that we are actually pursuing. We are building a capable developmental state. And that is what we are about. But all of these things happened, and they're still happening now in our country. And everybody now seems to forget everything and be hijacked on the basis that there is load shedding in the country. The roads that we have built, Udia talks about the roads that we're building coming into Mthatha. The budget we have invested in this province. Eastern Cape, you travel from here to the Western Cape in the main roads, you don't pay for a toll gate. There's no toll gate here. Uqala udibane ne toll gate xa ungene eKapa. Xa ungene eKapa udibana ne toll gate ubhatala indlela. Apha usuka apha uya eMonti. This road was not like this. I used to travel here and drive here youth league days. And then ndihambela into eze youth league bekunzima ufike eMthatha. Uyabona ngoku xa ndigqiba uthetha apha ndingabizwa eMonti tonight. Freely, nje kamnandi. Driving myself, I don't have bodyguards to drive me because the road is proper. From Polokwane in the N1, that road was very small. We expanded it, we're still maintaining it even till today. Through the progress, we created SANRAL out of the unbundling process of the state assets. We created AXA, the best run company of state in the aviation sector. And then we then blundered somewhere. And that is what we say in this last election. We veered away. Ilendo kukho le concept yokuthi isi state capture. Kukho le problem ke ngoku yotata uZondo ngalaboratory yakhe uyazithanda indaba la judge come again and so on. But he did a splendid job, okay? He did a splendid job. We had to go through that path. And then all these state assets, look at them now. President was at the port today. South Africa was #1, Durban, in the world. We are now being surpassed by Djibouti. Yonke is clocking there in the harbor. We did not implement our policies like progressive policy in terms of transforming TNPA. We have done that only 2 years ago because our agenda, we just lost it along the way. And the state was diverted. These assets that were transformed and were delivering properly. You know, let me tell you an example. IPRASA invested billions of rands in a program called modernization, upgrading of stations and all of that. That program just came to a standstill at some point because CEOs and all of that, they were fighting there. PRASA, progressive company, passenger rail, train ziyabaleka, they are moving. Just came to a standstill. We implemented a program of building new trains in this country, which you see, they are all over now. Istimela Sabantu. That program has come back now for implementation. We're upgrading our rails, except the vandalism of COVID-19, modernization program was there, implemented by the ANC government. And then, what happens? We had a plan to build new stations and to build locomotives, new locomotives. Those things they called long trains. The reason train ingasuki apa iya eGauteng Shosholoza mail is because the locomotives are not there.
They are stuck there in East London. Azibhatalang ityiwe imali ihlengomlenze 4 billion. Nina niyadlala xa kuthethwa nge-state capture nithi hayi niphinda-phinda into enye. Anazi kwenzakale ntoni. Ityiwe imali ngumntu omnyama uhleli phathu. Ufana nelahla eli lomntu lowo. Ukhona pa shwifambo. 4 billion gone. Xa kabuzwa ukuthi le mali yephi ukuthi yenye ndiyinike i-ANC. Madoda. Imali nje emfondini uyinikwa kuthiwa uyothenga i-locomotives. Azikho ma-comrade i-locomotives. Ishosholoza imile. Iprasa xa ifuna i-locomotives funeka iyoziqasha ku-Transnet. Ke wayibona phi loo nto? And we had money to buy locomotives kwi-Stadler le out of the country. Sinayo imali siyinikiwe. Zimile ezo train. Zibuya ngoku uRamaphosa xa kafikayo. Sengxakini uRamaphosa. Because for what the ANC stood for, to renew itself and to fight for things to happen in a correct way, now it's a problem. I-train zimile. Ezinye ze-train bezithengwe ngama-China. Ama-China afuna imali yawo. I-train zimile apha e-Transnet. Nansi iyatloka i-Richards Bay. Itlokile i-Richards Bay pha. I-train azihambi. Goods and services are not moving at a faster pace. Corporatization was not implemented to transform TNPA. Ukwazi be independent and expand the port. President ebevula pha into kuthiwa i-cruise ship. But the reality of the matter is that the economy is not moving. And that's why then you don't realize growth, because rail and logistics become a problem in your economy. Now, kulapho sibhatyaze khona. Akubhatyazanga omnye umuntu sithi. So when I give you a qualification yokuthi i-ANC will not lose power because kukho abantu abakrelekrele apha who have come out of nowhere, they've shown vision to lead the country. They don't have vision. They've got backward policies to impoverish you more. We are on the path of renewal. And that renewal, in terms of its expression, it is within the state and within the party. It moves in tandem. The other one does not move without the other. In the state, we want capabilities of people who can do the things, and like Kisvater there in SARS. He's got challenges, but he's one of the people who has done a great work there. Abantu abamnyama ke bayakhala bathi no sivalelwa ngaphandle. Oku Ramaphosa wafika sivalelwa ngaphandle. You know kuthetha abantu baphi e-RAF baninzi abantu be-RAF endibabonile xa ndingena apha ndajonga phansi ngoba batyhola mna. Xa ndifika pha la RAF ibiyidyubhyoyish kutyiwe imali yomntu ungajiki emnyango. Ndidibana nabantu mna sisela nabo utywala apha eRhawutini mtshana. Kanti hayi kutyiwe imali karhulumente apha ityiwa rough. Hayi noko nto zakuthi asizunyamezalana noko noba ningasithetha kakubi leyo utya imali ye-RAF yona hayi asoze sivale. So zikhale ki-lawyers pha ukuthi hayi i-government yenza into ethile nethile nethile. Sinqande loo nto. Sinqande loo nto. Now, there is no economy that favors a white man here. Ayikho loo nto leyo. If you want to argue that, let's talk about it. And we talk about it in relation to the defects of our own misgovernance over time that have happened, and that we are responding to as we speak. You know, there's no better time in the Eastern Cape like Mabuyane as a premier and his team. They might be far away from cameras and telling their stories. But let me tell you, in terms of this province, there is progress here and better things are happening. And I say, if the ANC can lose power, people who are going to come in, they're going to make to look like we're sleeping on the job. Because this economy by next year is on the boom. It's happening. And this economy is going to be something else going forward.
And when we find ourselves, now what the Statistician-General in this labor survey is talking about, he says all the 2 million jobs that we have lost in the economy, don't argue with me, he says they've all been recovered. Don't argue with me. Uma buyani uyanixelela apha ukuthi i-Eastern Cape kuthiwani ngayo, akutsho thina. Aziphekwa kweza zinto njengalamagqwirhe bepheka iranti apha. Uyabona? Naleyo, i-government cannot leave that issue of the manipulation of the rand. If these people can manipulate the rand and do all the things that they've done over a period of time, for whatever reasons they've done those things, and then we just keep quiet about it like nothing. That thing doesn't need a statement. Funeka kubanjwe umuntu njenge state capture. Ndiyayazi xa kuzawuthwa commission nizabe nicinga ngoBerry White again yey bayenze enye into. But lanto ye manipulation ye rand cannot be left like that. If we leave that thing like that, we will have failed the revolution. We can't leave it. Manipulation of the rand, it has happened here in this country. Yenziwe lanto yenzwa ngabantu abaphilayo and babe brave by admit futhi. Abagqibileyo kuthiwe nje 42 million. Ye madoda. La mali asina le mali ifunwa ngumakate kula Vodacom, please call me. Ayiyo ichinchi le. Kuthiwa no bhatala 42 million. Kuthethwa ngebank enemali eninzi kakube kuthiwa bhatalani 42 million. Remember, in this country, it's not the first time lento ye manipulation. There was collusion of the construction mafias. In this country, it happened. Competition Commission came after 2010 when we're implementing massive infrastructure project. Upper Eastern Cape, we have invested more than 60 billion. And that is why we insist in that 60 billion that SMMEs must benefit. That one, and the setting of Mr. 30%, not 10%. The Teta real SMMEs, it's a policy of this government. Isandral, before it implement the project, it must train and nurture small businesses, women and people with disability and the youth. Upper Eastern Cape, we are doing things that you see only on television ku Discovery Channel. Amawololo. Senze into engazange yabonwa apha. Uke wayibona le twin tower yangapha eMsikaba, abanye benu nizawuchatela lapha, izabe inhle into izakwenzakala lapha. Kuzawubanjwa imitshato yonke into. There's going to be an amazing, umtentu, just from an artistic visual expression yayo, it's something else. But umtentu will be complete next year in 2024. It's a twin tower. It's the highest in the African continent. Akazange yabona into enjalo apha eAfrica. Sikompita nama China qha kulam Sigabo. That's what we're going to have here. And then that's going to open the whole N2 highway coming into the Eastern Cape, down from here to up to the Cape. That's what we're building here. And we're creating jobs ezilalini. Kusebenza abantu bapha emampondweni. Akho bantu abavelela iMpopo pha or anywhere else who are working there. They come from there. Bendinodia when we're bringing back the program of Mtentu. We're together there. So apha KSD nifuna imetro. Siyayisupport loo nto. So KSD must be a metro. It must be a metro. We support that. So the ANC support that KSD must be a metro. Turning at an Eva London. And it will be a metro. That will happen. So, Ngondwana, this is your legacy and your collective. Because you brought this, you took it forward. You were vocal about it. We must take it forward vigorously and ensure that it is implemented.
there's a lot of projects here that we started in the province. The SCZ, the Premier talked about that eloquently. It's in the head, he doesn't read. And then Dayangape Coffee Bay, potholes eziyale. Yay, I'll now lunga. But we are fixing that. You know, when you go that side of Coffee Bay, I've never seen such beauty in our country. And these are the riches of your region. So, this is an explosion. This is what is coming. No, they can do this and do that. So xa ngigqibelisa ndikhatlela kukumkani. Ndikhatlela nakwinkosi ezikhona apha abathembu. Ndiyabona ke ukuthi ofaku ngaba abathenga itafile. Ilizwe ngelofaku abathembu bathenga itafile. So ndiyayibona lonto. Imali iphethwe ngobani. So uPovulengwe inkosi endiyaziyo sazana kakhulu. Is very vocal and political and unapologetic. And then usibulisele kukumkani. Andizuthetha into ende ngokumkani apha engekho. Ndiyakhahlela nje cha. So azwelbazi xa uthi umkhahlela abuyise ngenye into uthi azwelbazi. So comrades ndiyabulela to be here, and I want to say that OR Tambo, as the ANC, we are very proud of this province, and I'm not patronizing you. I was with the chair at Buffalo City, and he was saying there, which I want to say it here. Thina si province saphuma kwi agenda ye NEC. Because before that, we were always an item as the Eastern Cape. Indeed, the Eastern Cape is no longer in the agenda of the NEC. Because there is leadership here in this province. It doesn't mean that there are no challenges, but challenges are resolved by leadership. But where challenges happen to come to head office is because leadership is lacking. Leadership is lacking, and then the challenges go out of the roof. Then you find yourself on the agenda of the NEC. eZimbabwe bathi izwe lakhiwa ngabanikazi balo. We built Zimbabwe with our hands. And I'm saying, even here in this province yakhiwa nini maqabane. You are here where you are today and providing leadership. OR Tambo, I spend a lot of time here. Ngapha ungozi, may his soul rest in peace. Ndachitha ixesha lami elininzi pha 2 weeks. Uba zange ndigule xa ndiphuma pha, I don't understand. But I met with each and every branch there, emampondweni. This region, kusekho sabona, omahlalela, usihlalo walapha isengu Ntshebe, uMachoba, may his soul rest in peace. Every time xa uzapha eregionini, ebengachaye bengaseli uMachoba, ibingumuntu bestrong okwelo cala. Xa ufikayo uMachoba into yokuqala ebeyifuna yi-briefing. Ibizawuthi xa siphuma apha if uMachoba besaphila besiyayovalelana sami wathi njengoba uComrade Mbakse lapha bendithi comrades asithathe through get developments in the national picture. Kwenzakala ntoni kuMachoba lo, so funeka ubathathe through ukuthi no comrades sisamile yonke into right. Bekuliwa up in this region, but today you come to a region of young comrades who some of them were in the youth league, are now leading the ANC, and this region is a civilized, civil region of the ANC, well led, ngongqondwana, zinkokheli ezistrong zalapha, and you can see the semblance of leadership. In leadership, you don't have to see it with meetings. You see it with organization. Are we born into complicated? It is lungu and so on. In leadership, we born
ngezandla in terms of the work they do. We were here. There was a manifesto review. The stadium was full. That shows leadership. We are here in a dinner fundraising for the election. That shows leadership. Leadership ixakekile ngombutho. Because comrades know they are going to an election. Abalindanga i-province or i-national izosinika imali ye-election. Engazufika mhlawumbe. Nalo mali evela kwi-national and so on. Ngoba sithwele kanzima apha embuthweni. Kunzima siyasokola, but comrades have taken an initiative to raise money. And we are not gathered here because siye enkomfeni ngoba ezinkomfeni sivela khona. Abanye abantu bebechansa ke ezinkomfeni bastanda boyisakala shame bazamile but ngoba ibi strongo lento bebema against yona. Udiya yamphosa sesemnyango. Hey kodwa ndothusile kula nkomfa. Bendikudelele but hey uphansi ungena. Yo hayi ubungenile Diya, hayi ubungenile. Dava ngapha becula ama comrade xa ndiphumayo ndithi pha eNazareth bathi yesingaba Diya. Dathi thini le ngoma? Bathi masibachise ngomlilo, masibavele ngomva sibachise ngomlilo. Sabenza londo sabavela ngomva bava nje ya. Ukuthi no hey ungene njani uMbucks? Andimile ngoku ndingunobhala bahlekazi. Njalo. So siqhubile pha kula nkomfa bekunzima but at the end it was nice. So and this province comrades has got all the traits of a province that is going to be where it used to be. Province enikezela ipolitiki engaqhubichuku that is united. Because wonke umuntu xa kafuna uhlakazi ANC come to the Eastern Cape. Afika sihlephulele iregion yakhe. Wayiphelisa uDiya noJola lonto. Bayiphelisa lonto. Ngoba inkokheli beziphuma eGauteng zifika apho umuntu azakhele umgogwana wakhe OR. Aqhube pha necomrades zakhe. Yaphela lonto. Even though inkokheli ziyeza because ivumelekile, but Eastern Cape is united. Bangaqhatha abafana apha egroundini but hey bazakuqhatha but they are united, solid. Le province ithetha into enye. Yangena pha, of course there was a other challenge, but even those ababetsalele ecaleni they respected the province. Uba bekubiza i-caucus pha kho bantu bebehamba ecaleni. Even if they differed ke beyilo group but they understood there is a province. So the province it's a big province. It has got history, it has got politics. And it has given South Africa a colorful picture among nations. Xa uvele Eastern Cape kuyajonga jonga ukuthi ungubani and all of that. So and it has produced leaders, this province. So Udiya and his collective, I'm not patronizing them, down to the regions. You are on that path and keep it that way. And ndiyabulela maqabani ngokuthini ndimeme ndibelapha namhlanje ndizothetha in this gala dinner. Noba akho wine etafileni ndibona iJC Leroux yodwa, but kusho ukuthi ke le fundraising ihamba nokuthi umuntu uyazithengela into ayityayo. So we are ready to spend what we have. Kula 10% yam nothulasi kula tafile. Bendithe kuDiya la tafile leya siza contribute kuyo. But comrades, thank you very much. And we are really inspired. And the organization is living. Today, the president is in KZN. Organizational work. We've got many challenges, but we are not sleeping on these challenges. We are working very hard to ensure that we succeed. And we must never run away from engaging in the battle of ideas. Either on Twitter and everywhere else, ningoyiki maqabane ukhuseli ANC. Mna inyawo zinedaka pha kula Twitter andinangxaki.
but ndiyekile ngokuthuka abantu ngoba ndingu-SG ngoba kwamna lo ndawuvela kulaa DC and andinawubuya ngoba banintsi abantu bebangandicingelanga ndizawufika apha so ike ndazidoneyita akucacile andinawubuya bawuthi simfumene apha besimfuna khona siyamazi uzawubhatyaza kulaa Twitter so ndiyibambile maqabane ndiqhuba ngoline andiyilahli but ndikhuthazwa nini amandla awethu phambili nge-ANC phambili. Thank you very much. Ndiyabulela. Enkosi kakhulu.